mundo de los pickups está evolucionando, y la nueva Chevrolet Colorado 2026 llega para demostrar que el poder, el diseño moderno y la tecnología pueden convivir perfectamente en un solo vehículo. Esta nueva generación representa una combinación entre fuerza bruta y refinamiento, pensada tanto para el trabajo duro como para la aventura diaria. Desde el primer vistazo, la Colorado 2026 impone respeto. Su diseño es más agresiva, con líneas robustas y un frente que combina una parrilla imponente con faros LED ultradelgados, inspirados en el estilo de los camionetas Silverado. Chevrolet ha apostado por una imagen moderna, más atlética y con detalles que refuerzan la sensación de poder. La parrilla tiene diferentes acabados dependiendo de la versión, desde el negro brillante en la ZR2 hasta el cromado en las versiones LT y High Country. Los faros diurnos en forma de C, crean una forma luminosa única que la hace inconfundible tanto de día como de noche. Además, los rines de hasta 20 pulgadas, el cofre musculoso y los moldores en negro mate le dan una presencia fuerte y elegante a la vez. En la parte trasera, la batería también ha sido rediseñada. Ahora cuenta con más puntos de anclaje, una compuerta con apertura amortiguada y hasta una toma de corriente de 110 volts, ideal para quienes usan herramientas o disfrutan de acampar. Chevrolet también mejoró el acceso con un nuevo escalón lateral integrado en la defensa, algo muy útil para subir o bajar cargas sin esfuerzo. Pero no todo es apariencia. Debajo de esa carrocería robusta, la Chevrolet Colorado 2026 esconde un corazón poderoso y eficiente. El motor principal es un 2.7 litros turbo de 4 cilindros, que reemplaza a los antiguos V6y diesel. Puede parecer pequeño en comparación, pero su rendimiento es impresionante. Este motor está disponible en 3 configuraciones de potencia. En la versión básica produce alrededor de 237 caballos de fuerza y 351 Nm de torque. En las versiones intermedias, alcanza los 310 caballos y 583 Nm de torque. Y en la versión más potente, la ZR2, llega a 310 caballos con 583 Nm de torque, calibrado especialmente para ofrecer un mejor desempeño off-road. Todo esto se combina con una transmisión automática de 8 velocidades, diseñada para ofrecer cambios más suaves y rápidos. El sistema de tracción puede ser 4x2 o 4x4, dependiendo de la versión, y cuenta con modos de manejo personalizables. Normal, tow, haul, off-road, terrain y baja, este último exclusivo de la ZR2. Estos modos de conducción ajustan el comportamiento del acelerador, la transmisión y el control de tracción según las condiciones del terreno. Por ejemplo, en modo baja, la respuesta del acelerador es más directa, ideal para conducción en dunas o caminos de tierra suelta. La suspensión también fue completamente rediseñada. En las versiones Z71 y ZR2, la Colorado incluye amortiguadores Multimatic DSSV, los mismos que usa el Camaro ZL1 en pista, pero adaptados para el off-road. Estos amortiguadores ofrecen un equilibrio excepcional entre confort en carretera y control en terrenos difíciles. En pruebas reales, la Colorado 2026 demuestra que puede remolcar hasta 3,500 kilogramos, lo que la convierte en una de las más capaces de su segmento. Su capacidad de carga supera los 750 kilos, ideal tanto para trabajo como para aventura. Por dentro, el cambio también es notable. Chevrolet rediseñó completamente la cabina, apostando por un ambiente más moderno y tecnológico. En el centro del tablero destaca una enorme pantalla táctil de 11.3 pulgadas, acompañada de un clúster digital de 8 o 11 pulgadas, según versión. El sistema multimedia es compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, y ofrece conexión Wi-Fi integrada, puertos USB tipo AYC, y cargador inalámbrico para smartphone. También incluye sistema de navegación integrado con actualizaciones en tiempo real y comandos por voz naturales.
Los materiales interiores se sienten mucho más refinados que en generaciones anteriores. Chevrolet utilizó plásticos suaves al tacto, costuras visibles y acabados en aluminio cepillado o negro piano, dependiendo del nivel de equipamiento. Los asientos son cómodos y ergonómicos, con soporte lumbar y ajuste eléctrico en las versiones más equipadas. Además, hay calefacción y ventilación disponibles, algo poco común en este tipo de pickups medianas. El espacio interior también es un punto fuerte. En la parte trasera hay suficiente espacio para tres adultos, y los asientos traseros se pueden abrir para revelar compartimentos ocultos, perfectos para guardar herramientas o equipaje de forma segura. En cuanto a seguridad, la Colorado 2026 llega equipada con la suite Chevrolet Safety Assist, que incluye una amplia gama de asistencias a la conducción. Frenado automático de emergencia con detección de peatones. Alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril con asistente de dirección, asistente de luces altas automáticas, control crucero adaptativo, cámara de visión trasera HD con múltiples ángulos. En las versiones más altas, se añade una cámara de 360 grados y sistema de visión off-road, que muestra imágenes debajo del vehículo, ideal para maniobras en terrenos difíciles. Otro detalle interesante es el head-up display, que proyecta información en el parabrisas, permitiendo mantener la vista en el camino. Además, cuenta con sensores de estacionamiento delanteros y traseros, y alerta de tráfico cruzado trasero. Para quienes disfrutan salir del asfalto, la Colorado ZR2 es un sueño hecho realidad. Tiene un diseño más agresivo, con defensas metálicas, ganchos de arrastre, placas protectoras inferiores, neumáticos todoterreno de 33 pulgadas y una suspensión elevada. Su ángulo de ataque es de 38.3 degrees, y el de salida de 25.1 degrees, cifras excelentes para un vehículo de su tamaño. Chevrolet también introdujo una nueva versión llamada Trail Boss, ideal para quienes buscan un equilibrio entre uso urbano y aventuras fuera del camino. Tiene una suspensión elevada, tracción 4x4, neumáticos todoterreno y una estética más ruda sin llegar al extremo de la ZR2. En cuanto al consumo de combustible, la Colorado 2026 logra un rendimiento promedio de 10 a 11 km por litro en ciudad y hasta 13 km por litro en carretera, dependiendo de la configuración. Para una pickup con este nivel de potencia, estos números son bastante competitivos. Además, Chevrolet trabajó mucho en la insonorización. Se añadieron materiales aislants en el cofre, puertas y piso, reduciendo significativamente el ruido del motor y del viento, lo que mejora el confort general durante los viajes largos. Otro punto destacable es la tecnología conectada. A través de la aplicación My Chevrolet, el propietario puede arrancar el motor a distancia, bloquear o desbloquear puertas, revisar el nivel de combustible, recibir alertas de mantenimiento y hasta ubicar el vehículo en tiempo real. En términos de versiones y precios en México, la nueva Chevrolet Colorado 2026 se ofrece en varias configuraciones. WT Work Truck orientada al trabajo, desde $875,000 MXN. LT, con más equipamiento y estilo, desde $950,000 MXN. Trail Boss, con enfoque off-road, desde $1,050,000 MXN. Z71, equilibrio entre confort y aventura, desde $1,150,000 MXN. ZR2, la más radical y completa, con un precio aproximado de $1,350,000 MXN. Estos precios pueden variar según equipamiento y personalización, pero colocan a la Colorado en una posición competitiva frente a rivales como la Toyota Tacoma, Ford Ranger y Nissan Frontier. Otro aspecto interesante es el mantenimiento. Chevrolet promete costos más bajos gracias al motor turbo de 4 cilindros, que requiere menos piezas y ofrece una mayor eficiencia a largo plazo.
Además, la marca ofrece una garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, con asistencia en carretera incluida. En términos de experiencia de manejo, la Colorado 2026 sorprende por su suavidad. La dirección eléctrica es precisa y ligera en ciudad, pero se vuelve más firme a altas velocidades. La suspensión absorbe bien los baches, y el motor turbo responde con fuerza incluso a bajas revoluciones, ideal para rebases o caminos con pendientes. En carretera, se siente estable, con un comportamiento dinámico muy cercano al de un SUV. Y cuando se cambia al modo off-road, la electrónica y la tracción trabajan de manera coordinada para mantener el control en todo momento. En el interior, el ambiente se siente más premium. El sistema de audio Bose, disponible en las versiones más altas, ofrece una calidad de sonido envolvente. Además, los asientos traseros cuentan con salidas de aire, puertos USB y apoyabrazos central, mejorando la comodidad para los pasajeros. Para quienes buscan una pickup versátil, la Chevrolet Colorado 2026 logra algo difícil: combinar desempeño, tecnología, comodidad y capacidad real de trabajo. No es solo un vehículo para cargar cosas, es una herramienta moderna que también sirve para disfrutar el día a día con estilo. La marca ha hecho un esfuerzo notable para adaptarla al gusto y las necesidades del mercado mexicano. Por ejemplo, el sistema de suspensión reforzado y la calibración del motor fueron ajustados para soportar mejor los caminos de nuestro país y ofrecer una experiencia más estable incluso en condiciones difíciles. Además, Chevrolet promete que todas las versiones incluirán actualizaciones de software a distancia, lo que significa que la Colorado 2026 podrá mejorar con el tiempo, tal como ocurre con algunos autos eléctricos de última generación. En resumen, la Chevrolet Colorado 2026 no es una simple actualización, es una revolución dentro del segmento de los pickups medianas. Su diseño agresivo, motor turbo potente, interior tecnológico y enorme capacidad de trabajo la convierten en una de las camionetas más completas del momento. Ya sea que la uses para trabajar, viajar o simplemente para disfrutar del camino, la Colorado 2026 promete ofrecer potencia, estilo y confort como nunca antes. Y lo mejor de todo, Chevrolet ha logrado mantener un equilibrio ideal entre rendimiento, tecnología y precio, lo que sin duda la coloca como una de las mejores opciones disponibles en México para quienes buscan una pickup moderna, confiable y con carácter.